Sanata Rabiu Musa Kwankwaso magana ce ta ka ilimantar da al'umma kuma ka ba su ka koya musu sana'o'i kuma ka ba su jari. Dan a dunkule ilimi koya sana'a jari wannan aikinsa ne kuma duk yayi su kowa ya gani kuma ko gobe ya dawo abin da zai ɗoru a kai kenan. Masha Allah. Muna jin haushin makarantun nan da aka yi watsi da su. Dole ne ka samu yara sun kan gari. Sannan in ka duba ma yanzu jami'o'in gaba ɗaya a Najeriya nan tamu ai watansu nawa a gida. Tsawon wata 6 kenan. Waɗannan mutanen da mu da su ba duk free muka yi karatun nan. Ba shakka. To su yanzu iyayen kyauta su ba yanzu iyayen biya ma za su yi biya suke yi. A bar su biya ma su yi karatun aiki. Kwankwasiya a waya ne. Network ne na kowa kan jigon ƙasa ta. Kwankwasiya a waya ne, network ne na kowa ku zo. Kuma honorable za mu so mu ji cikakken sunanka. Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Honorable Kamilu Ado Isah, retired ACG a Civil Defense kuma ajiyar makaman Kano. Masha Allah. Mai girma Kamilu Ado Isah, ajiyar makaman Kano, za mu so mu ji takaitaccen tarihinka a siyasance. To, ba wani dogo ba ne, amma dai tun zamanin SDP, NRC, lokacin da aka yi PRP da NPN muna matasa ƙanana a secondary school. So kaga wannan babu partisan, sai dai akwai ra'ayi na PRP na wancan zamanin Malam Aminu Kano, Allah ji ƙarrai. Amma lokacin da aka zo SDP NRC mun nuna sha'awar mu duk da muna makaranta, kuma da yake mu progressives ne mun fi ƙarfi ga SDP din, Social Democratic Party kenan. Kusan tsawon shekara 30 kenan. Kwarai da gaske. Bayan nan an taho mun tafiya a GDM inda na dasa kansiloli guda 4 a local government din nan ta Udil din. Sannan bayan wannan na shigo DPN, a nan kuma aka tsaye da ni dan majalisar jiha kuma na ci zaɓen a wannan lokaci. Amma dai ba mu shiga ofis ba sakamakon rasuwar shugaban ƙasa na wannan lokacin, Sani Abacha kenan. Bayan wannan aka ga tun da ma an yi haka mu dawo kusa da jama'a mu zo tsaya shugabancin karamar hukuma 1999 kenan. Shekara ta 1999 kenan. Ita kuwa 1999 aka zaɓo ne zaɓe na sahihi irin na da, tunda mu aka fara zaɓowa ma kafin aka yi kowanne zaɓen. Jama'ar al'ummar karamar hukumar Udil suka kaɗa mun ƙuri'ar da ba a taɓa irin ta ba zuwa wannan ƙarnin dai. Na zama shugaban karamar hukuma na shekara 3. Kuma daga nan sai dai ina taɓa ta shi mai girma jagora Sanata Injiniya Rabiu Musa Kwankwaso ya bani aiki a Civil Defense. A lokacin ba a san aikin ma, amma dai ina tuna lokacin da na maida masa takardar na ci wannan aiki a nemi wasu a basu. Daga baya dai ya ce chairman mu muka baka aikin nan, je kai shi. Allah da ikonsu na karɓi aikin da kyakkyawar niyya, na je kuma na yi shi, kuma ya zama abin nuni, abin alfahari, abin farin ciki a gare ni, ga iyalina da 'yan uwa da abokan arziki da al'ummar karamar hukumar Udil da ma jihar Kano da ma Najeriya baki da, domin ba inda ba mai suna ba a Najeriya a hukumar tsaro ta farin kaya Civil Defense. Kuma shi injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso wannan ya zama abin farin ciki gare shi. Na san yana murna ganin cewa na karɓi aikin nan, na tsaya na yi shi, saboda jihohi 2 ya je ya bakunce su, kuma ina cikin wanda suka tare shi da runduna ta. Na tabbatar wani abubuwa suna nan a ransa, yana cike da farin ciki da wannan, yana alfahari da wannan aiki. Bayan wannan kuma na gamo aikin na dawo yanzu gani kana neman sahalewar mutanen karamar hukumar Udil da Garko kenan. Su aike ni majalisar tarayya da kyau. Allah ya amma kafin wannan lokacin duk abubuwan da ake na kwankwasiya a Najeriya nan to da ni ake yi. Ni ne wakili na farko da aka fara zama da ni a Kaduna, wanda
a cikin wakilai ɗaiɗai da aka ɗauko a kowace ƙaramar hukuma, to ni ne nake wakiltar ƙaramar hukumar Wudil, kuma duk sati 2 zan baro Taraba zo Kaduna mitin in koma Taraba har tsawon shekara guda kafin aka samu wasu da wani har yanzu ga mu hudu ne muke zuwa irin wannan taro, which means na daɗe ina jagorancin kwankwasiya a wannan karamar hukuma ta wato a takaice dai kai ne dai babban wakilin kwankwasiya a karamar hukuma. Kwarai da gaske. Masha Allah. Mai girma Kamilu Ado Isah, kungiyar Kwankwasiya Awareness Network wato K.A.N za ta so ka faɗa wa 'yan ƙasa Najeriya nagarta da ayyukan alheri na sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da ya aiwatar musamman lokacin da yake dan majalisar tarayya, sanata, gwamna karo 2 da kuma ministan tsaron tarayyar Najeriya. To kwana nawa kake so a zauna a yi wannan tarihi? A takaice. To ai kaga sai dai takaitawa. Na. Ka san Bahaushe ya ce da mai kama ake kota. Haka. Lokacin da ya je majalisar tarayya, ayin ka tuna shine mataimakin kakakin majalisa na wancan lokaci. Kaga kuwa zamani irin wancan a ɗauko wani mutum daga arewa maso yamma har ya zama ya kama wannan mukami a wannan lokaci, to lallai ba karamin jajirtacce ba ne. Kaga wannan ya auna mana jajircewarsa da gaskiyarsa da riƙon amanarsa. Allah bai sa abin ya ɗore yi nisa ba, na san yanzu ya ta gwagwarmayar siyasa har ya tafi wasu national conference ko mai aka kira shi taro na ƙasa, ina ga nan ma ya je ya yi wakilci ingantacce, ya dawo ake ta gwagwarmayar siyasa har ya zo ya zama ya riƙe mukamai da yawa a ƙasar nan, har ya zo ya zama gamna karo ɗaya wanda muka yi tare da shi 99 zuwa 2003, wato shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2003 kenan. To ni 2002 na sauka, tun da shekara 3 muka bar su shekara 4, amma dai ba wai muka bar su mun bar su ba, mu muka sauka daga mulki da shugabanci na kananan hukumomi. Ka'idar aikin ta ƙare. Ka'idar aiki ta ƙare. Wannan kuma ta ƙara jawo mu ko kuma ta ƙara matsanto mu kusa da shi, muke ta gwagwarmaya tare da shi. Manufa duk umarnin da ya ga ya sauko da shi na tsarin siyasarsa mu yake ba mu aiwatar da shi a ƙananan hukumominmu, kuma muke ta yi har ya zo ya karo na 2 na gamna duk da mu har yanzu har gobe har jibi inda muna da rai da lafiya, to muna nan tare da shi saboda aƙidarsa ta jajircewa da riƙon amana da san al'umma. Shi Rabiu Musa Kwankwaso ta ko ina ka ɗauko shi, in ka fassaro shi ta ƙasa, to daidai yake da wannan fassarar da ka yi mashi ta san al'umma. Domin ka ce ƙasa kana maganan al'umma generally a matakin mazaɓu da ƙananan hukumomi da jiha kafin ka zo Najeriya baki ɗaya. In ka ɗauko shi ta Najeriyar ma daga sama kenan, to daidai yake da ita. Abinda dai yake so shine ya ga cewa mai karamin karfi ko kuma ka ce ma al'umma gaba daya generally sun samu waraka, sun samu sauki, sun samu jin daɗi da walwala, sun samu abin yi, rayuwarsu ta inganta. Musamman dan mai yalo da dan mai karas kake nufi? Wallahi duka, da mai sai da gida da mai soya kosai a gefen titi da mai tura baro da ruwa da kowace irin sana'a ma tana da muhimmanci kwarai da gaske a wurin injiniya Rabiu Musa Kwankwaso. Kuma wannan yana kunshe idan ka duba irin tsare-tsarensa na tafiyar da al'amuran mutane a jihar nan da ya aiwatar, na tallafawa marasa ƙarfi ta fannoni daban-daban, ta fannin noma da sana'o'i iri-iri, wanzamai, mahauta, kai kowa ma. Akwai wani abu da ya kirkiro, Community Reorientation Committee, wato CRC kenan. CRC. Wannan CRC ta bijiro da abubuwa, na farko dai yadda za a wayar da kan mutane su ma san me ake nufi, ina aka dosa, me ya kamata a yi. Sannan a cikinta ya kunso al'amura na alheri daban-daban, kamar su ba da jari, ba mata da matasa, ba mata jari, ba manoma jari, koya musu sana'ar da ba su jari,
harkar lafiya, harkar ilimi, kai ta kowane bangare ka tabo. Rabi'u Musa Kwankwaso ba wanda ya bari a ƙasa. Dukkaninsu ya taba su, kuma dukkaninsu da mu aka yi. Lokacin da muke gwamnati tare aka yi, da muka sauka gwamnatin ma mu ne wakilansa, mu ake ba mu aiwatar a ƙananan hukumomin mu. Shi yasa kaga yana fitowa, kaga cewa yana motsa duk inda ya motsa. Duk inda ya motsa, ɗazu wani yake gaya mun duk inda Rabi'u Musa Kwankwaso yake ta kamar hawan arfa ake yi. Duk jihar da ya ji kai kana gani yadda jama'a suke. Ba wani abu bane, Allah ya huwace masa san al'umma, Allah ya hore masa haƙuri, Allah ya hore masa lafiya, sannan kuma Allah ya hore masa jajircewa akan al'amuran al'umma, al'amuran jama'a, yadda za a inganta rayuwar jama'a ta kowane fanni. Na tuna 99 abin da aka fara rubuta shine education is our pride, wato ilimi shine abin alfaharinmu kenan. Haka. Kuma aka ɗauko yadda za a inganta ilimi gadan-gadan daga kan primary school zuwa secondary zuwa jami'o'inmu. Idan ka duba yawan mutane da suka yi karatu a zamaninsa a cikin Najeriya da ma wajen Najeriya, in ka duba yadda ya kirkiro a fara ciyar da ɗalibai a makarantu, yara ƙanana a primary school, domin a jawo hankalinsu su rika zuwa makaranta. Waɗanda ba sa son zuwa ke. Lokacin da muka zo ai makaratun ba a san sa, ya za a ba mutane ilimi, wasu ma kila ba sa so a ba da ilimin. Ya zo ya ce a'a, ilimin nan shine rayuwarmu, saboda haka mu inganta shi. Ta ya za mu inganta shi? Mu jawo hankulan yaran su rika zuwa makaranta, mu kyautata albashin malaman, mu kyautata musu yanayin aiki, misali gidajen malamai, gidajen headmastoci. Sannan kuma yaran wasu iyayensu ba su da ƙarfi, mu fara ba su uniform, mu fara ciyar da su abubuwa da yawa. Chalk ma da babu a makaranta, shi sai da kirkiro, wato shi allin kenan, alli na rubutu. To Kwankwaso dai, injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso zai kirkiro yadda ma mu za mu yi allin, mutane su za su yi allin da kansu. Gwamnati ta siya. Gwamnati ta siya, thank you very much. To kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda ba za su lissafi ba. In ka taɓo ɓangaren mata, mai awara, mai ƙosai, mai ɗan wake, mai wake da shinkafa, kai kowace irin sana'a ma kike, an baki dama, an baki jari. Ko kuma a'a, dabbobi ne kiwo kike yi, an baki awaki, an baki tumaki, an baki shanu, an baki kaji, duk abin da kike so, kike sana'ar da kike. Rabi'u Musa Kwankwaso ya inganta rayuwar al'umma matuƙar gaske a wannan jiha. Abubuwan nan ba za su faɗo. In ka ɗau ɓangaren ilimi, ina tunanin ya yi makarantu har guda 23 post-secondary institutions. Wato makarantun da suke gaba da secondary. Guda 23. A ƙananan hukumomin jihar Kano kenan. 44 nan wuri daban-daban ya rarraba su strategically, wato ya duba muhimman wurare masu muhimmanci ya ajiye makarantun nan yadda za su samu mutane ko ɗalibai daga yankin da aka ajiye su ɗin. Kuma kowane yanki yakan duba me ya dace da su, sai ajiye musu makaranta irin wacce ta dace da al'ummar. Wannan abubuwa ya yi su ne musamman saboda matasa, saboda al'umma kullum ƙaruwa take. Matasa kullum haihuwa muke yi, kullum girma suke, ba mu da sana'o'in da za mu ba su, ba mu da aikin da za mu ba su na gwamnati. Ba shakka haka yake. Mai girma Kamilu Ado Isah, tsohon commandant na ƙungiyar tsaro ta farin kaya wadda aka fi sani da civil defense, kuma ɗan takarar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar da wudil da garko. A baya zan yi ɗan tsokaci a maganganun da kai. A baya shekara 30 da ta wuce baya, kai maganar ilimi da kuma irin zamantakewar da aka samu jama'a a wannan lokaci babu ilimi. Kun shiga siyasa K.A.N da na'in tare da sanata injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Ƙungiyar Kwankwasiya Awareness Network mai tasharta a kan YouTube wadda aka fi sani da K.A.N Nigeria TV za ta so ka faɗa 'yan Najeriya nagarta da aminci irin na sanata injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a takaice. To babban abin da Allah ya hore masa lafiya ka gani. Na biyu, idan kuna tafiya da shi sai dai ka bi shi a guje. Kaga daga nan nagarta ta fara. Sannan kamar yadda na gaya maka baya, magana yake ta al'umma, to kuma duk wanda ya tashi kan
hidimar al'umma ba shi da hutu, ba shi da sakat, ba shi da wani minti ɗaya da zai nasa, duk abin da yake na jama'a ne. Saboda haka nagartacce ne, mutum ne kamar yadda na faɗa, mai son al'umma, mai son ci gaban al'umma, mai hidimtawa al'umma, mai son rayuwar al'umma ta inganta, ta mutunta, ta yi daraja. Kuma wannan abubuwa duk ba za su yi ba sai an ba da ilimi, an ba da sana'o'i. Kuma shi ya ba da ilimin, kuma ya ba da sana'o'i, wanda abinda muka rasa yanzu kenan, kaga cewa harkar tsaro ma ta taɓarɓare. Domin matasan nan kamar yadda na gama a baya, makarantu 23 nan kowace da irin matasa da take ɗauka ta horar da su, kuma a fito su fito suna da abin yi. Kaga maganar jagaliya ko kuma wani zaman banza ko zaman kashe wando duk ya kau da wannan. Kuma ko da masu shaye-shaye wanda suka shagala da shaye-shaye, ya fito da wani tsari na rehabilitation. Ban san me zan kira rehabilitation, misali wato a haɓaka wato tarbiyya a da mutum, a sake farfado da tarbiyya kuma a inganta ta matasanmu, a tsamo su daga waccan masifa ta shaye-shaye. Ya yi makaranta don wannan abin, wuri musamman inda za a gyara hali, ko za ka kira wurin, in ka so sai ka kira shi wurin gyara hali, wanda in ka tuna ba da daɗewa bara, bai fi shekara ɗaya ba, a nan Jido, da ya ga irin yanayi bayan mun tafi, wannan gwamnatin da muka ba mun zaci za ta zo ta ɗora akan inda muka bari, duk da haka ya ce to mu abin da muka yi aka watsar da shi, bari mu yi wani daban. Kuma ya zo yi wannan makaranta ta gyara hali, ko kuma wannan zaune wadda take karamar hukumar Kiru kenan, banda ta karamar hukumar Kiru, ai wannan ta dace ba da daɗewa ba, a nan Jido a Kwankwaso local government kenan. Ya zo wannan privately, personally ya zo ya yi ta don al'umma su amfana. Duk wannan yana nuna wa hukuma ne ko masu madafun iko cewa gafa abin da ya kamata ku yi, wanda al'umma za su ji daɗi, wanda zai gyara tarbiyyar 'ya'yanmu da jikokinmu. Kuma masu madafun ikon ba sa yi. Masu kallon mu da sauraron mu a gida, kuna kallon tashar Kwankwasiya Awareness Network, wato K.A.N TV Nigeria, wanda muke tattauna ta musamman tare da Honorable Kamilu Ado Isah, dan takarar majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Garko da wato Wudil da Garko. Za mu so ka ƙara wa masu kallon mu a gida ƙarin haske a hangenka da kuma ƙwarewarka a siyasa. Wane irin ci gaba kake ganin ƙasar mu Najeriya za ta samu idan har sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya samu lamincewar 'yan ƙasa a shekarar, muna fata, wato shekarar 2023 mai zuwa. Allah ya nuna mana, Allah ya tabbatar da shi. To babban abin da za a fara samu kasan tsaro, saboda duk abin da kake a rayuwa idan ba tsaro to akwai matsala. Shine mataki na farko. Shine mataki na farko, kuma na san zai inganta, zai jaddada, zai kawo tsaro a wannan ƙasa tamu, yadda kowa zai rika ya tafi inda yake so lokacin da yake so, ba tare da wani taraddadi ba. Manufa, kowa zai tafi gona, zai tafi shagunansa, zai tafi neman abinci, zai tafi sana'arsa, ba tare da tsoron wani abu zai faru da shi ba. Wannan shine mataki na farko. Kuma a matsayinsa na tsohon ministan tsaro na wannan ƙasa, wanda ya san ciki da wajen hukumomin tsaro na ƙasar, ya san matsalolin tsaro na ƙasar, na tabbatar in Allah ya tabbatar da shi, kuma muna fata Allah ya tabbatar da shi, zai tunkari wannan abu gadan-gadan a ɗan takaitaccen lokaci. In Allah ya so ya ba shi iko, zai warkar da wannan. Idan ka warkar da wannan, to ka buɗe hanyar samun ci gaban al'umma gaba ɗaya, domin duk wani mai sana'a zai je yi ta. Dama kuma inganta sana'o'i da ilimi aikinsa ne, wanda a baya ya yi. Idan aka share hanyar tsaro ta samu, to ai magana ce ta kowa ya koma kan sana'arsa, kuma sana inganta sana'o'in mutane, al'umma a ci gaba da ba su jari. Wato diddin aka samu zaman lafiya, wayannan abubuwa za su samu. Shine babban abin, kuma na san yana nan a zuciyarsa, kuma wannan shine babbar matsalar Najeriya. Na san insha Allah, in Allah ya so yadda, sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso zai magance wannan al'amari. Sai mu je batun ilimi. Kai magana batun ilimi a baya, lokacin da ya zo gwamna karo na farko, ya yi abubuwa da dama akan ilimi, musamman inda kai magana CRC da makamantansu. Ilimi ya samu karbuwa da kuma ɗaukaka lokacin
gwamnatin sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a jihar Kano shekara ta 1999 zuwa 2003, kana kuma ya sake da a shekara ta 2011 zuwa 2015 a karo na biyu. An samu ci gaba fiye da shekarun baya da ya zo karan farko. A karo na biyu wani irin ci gaba ilimi ya samu a lokacin sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso yana gwamnan jihar Kano? Well, ka zagaya primary schools din tukuna, kaga na farko an killace su, na biyu an ƙara azuzuwa, na uku an zuba kujeru da alluna, wato environment din yanayin wurin yin karatun kansa an inganta shi. Akwai malamai wanda lokacin ba su da grade 2, mafi yawancinsu sun yi secondary, ba su da ilimin koyarwa dai. Ni na san ya tura su da yawansu, ba zan iya sanin ƙididdigar sanin adadinsu ba, amma dai na san sun kai dubbai wanda ya tura su ƙaro ilimi, su ƙara samun horo na koyarwa. Kaga bayan ka ba da muhalli na koyan, ka kuma kawo malaman da za su koyar. Sannan su kansu ɗaliban an ƙara jawo hankalinsu kan zuwa makaranta ta hanyar ciyarwa, ta hanyar ba da uniform, wanda kowa ya san an yi wannan a jihar Kano. Su kansu malaman biyan su albashi a kan lokaci, sabanin yanzu wata sai 37 ko da 6, amma a wancan zamani ai ba a san wannan ba. Kowanne ma'aikaci a jihar Kano shaida ne, albashi ana samun sa a kan lokaci. Kuma abinda za ka yi wa malamin makaranta kenan ko ma'aikacin gwamnati, ka biya shi albashinsa a kan lokaci. Wannan zai ƙara tunaninsa, zai ƙara buɗewa, abinda ake kira kai boosting moral ɗinsa, ka ɗaga masa karsashinsa, ka ƙara masa karsashi, zai ƙara karsashin, zai ƙara himma wajen yin aikinsa. So kaga ta wannan fannoni. Sannan idan ka duba maganar fidda yara waje, ai da ba a san wannan ba, sai dan wani da wani, sai dai mu ji. Kafin ya fitar da 'ya'yan talakawan jihar Kano da ma na ƙasa baki ɗaya zuwa karatu ƙasar waje da ka ɗauko wannan gabar, ya yi makarantu na gaba da sakandare har guda 23. Bayan su kuma sai jami'a. Ya yi jami'ar kimiyya da fasaha tana a kofar gidana, sannan kuma ya yi Northwest University tana na a cikin birnin Kano. Yanzu muna da jami'o'i guda biyu a ƙarƙashin gwamnatin Rabi Musa Kwankwaso. Na'am. Sun samu karbuwa a hannun al'ummar jihar Kano da arewaci da ma gaba ɗayan Najeriya. Matukar gaske. Sai kuma ya kawo tsarin fitar da 'ya'yan talakawa zuwa ƙasar waje. Tare da ka taso ne. Ita wannan jami'a ta Wudil a zamanin mu aka yi, ni ina local government chairman a lokacin. Kuma da law school za aka kawo mana nan, za a kawo kai. Ita jami'ar aka yi ta Bagauda. Allah ya taimake ni, na je ya saurare ni, na ce mu dai Wudil mun fi son jami'a. Kuma Wudil ɗin tasa ce, dan craft school ya yi shi kansa. Kuma wannan ce ta sa nake zato ya yi tunani, tunda anan ya yi karatunsa, bari ya jami'a mana ta kimiyya da fasaha a nan. Tunda dama ɗaliban kimiyya da fasaha ne a can garin Kaduna. Madalla. Tun daga nan ma ya fara craft school, ai kimiyya da fasaha. Haka ne. Technical college. Nan ya fara. Exactly. Ba shakka. So Allah ya taimake mu, ya amshi kokenmu, ya yadda ya mana jami'ar anan a Wudil. Kuma koma dai ina ita a jihar Kano take, kuma ta 'yan Kano ce. Amma dai ina faɗar haka ne dan ni ma na taka rawa wajen kawo ta Wudil din. Kuma ya kawo mana arziki, da mai sai da gyada, da mai sai da mangwaro, da shayi, da burodi, da masu sana'o'i iri-iri, masu shaguna, shaina, mai bashin ɗin haya, kowa ya samu abin yi. Kuma an ɗauki ma'aikata birjik, daga kan leburori zuwa malaman ɗalibai tukunna, sannan aka zo administrative staff, wato masu gudanar da mulki, zartarwa a cikin makarantar. Har ta zo 'ya'yanmu da jikokinmu suka zo suka yi karatu, da 'ya'yan al'ummar jihar Kano da jikokinsu suka yi karatu, da 'ya'yan Najeriya ko kuma arewa maso yamma, Northwest kenan, suka shigo jami'a suka yi karatu, da 'ya'yan Najeriya baki ɗaya ma suka shigo jami'an nan suka yi karatu. Yau 'ya'yanmu da jikokinmu su ne malamai a cikin wannan jami'ar. Na ce 'ya'yanmu da jikokinmu, 'ya'yan Kanawa, 'ya'yan Kano State, da ma wasu jihohi, 'ya'yan asalin jihar Kano, suna nan birjik
a cikin wannan jami'a da ita Northwest din da sauran federal universities da sauran jami'o'i da suke Najeriya. Sakamakon waɗannan universities guda biyu ya haifar da aikin yi, ya haifar da malaman makarantu, lecturori a jami'o'in Najeriya nan. Babu jihar da zaka je da baka samu ɗan Kano University of Science and Technology ko ɗan Northwest University yana malamin makaranta a wurin ba. Kuma wancan makarantu guda 23 da na gaya ma, kowace sai da ya sa mata ɗalibai, kowace. Wadda yanzu wannan gwamnati ta kashe su, ta baddalar da su, ta watsar da su, ita ba ma wannan ne a gabanta ba, yadda za ta yi ta samu fili ko taku biyu ne ta sayar ta samu kuɗi, ko da filin makabarta ne ko na masallaci ne, ba abin da ya dame ta, bare kuma na makaranta dama wannan shi take nema, tana ganin na gwamnati ne. Duk wannan abubuwa su ne abin da ya lalata al'amarin karatu. Ba ruwansu da 'ya'yan talaka, ba ruwansu da ɗan kowa, sai 'ya'yansu sai jikokinsu. Wannan saɓanin mu tafiyar Rabiu Musa Kwankwaso, sanata Rabiu Musa Kwankwaso, magana ce ta ka ilmantar da al'umma kuma ka ba su ka koya musu sana'o'i kuma ka ba su jari. Dan a dunkule ilimi koya sana'a jari, wannan aikinsa ne kuma duk yayi su kowa ya gani, kuma ko gobe ya dawo abin da zai ɗoro a kai kenan. Masha Allah. Muna jin haushin makarantun nan da aka yi watsi da su. Dole ne ka samu yara sun kan gari. Sannan in ka duba ma yanzu jami'o'in gaba ɗaya a Najeriya nan tamu, ai watansu nawa a gida. Tsawon wata 6 ke. Waɗannan mutanen da mu da su ba duk free muka yi karatun nan. Ba shakka. To su yanzu iyayen kyauta, su ba yanzu iyayen biya ma za su yi, biya suke yi. A bar su biya ma su yi karatun aiki. Saboda haka ya za a yi irin wannan gwamnati ta zama kazaci wani abin alheri a jikinta. Babu, ba ta da alƙibla kwata-kwata. Masha Allah. Mai girma Honorable Kamilu Ado Isah, za mu shiga cikin siyasar ka. Kafin siyasar. Da ta sanata injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso tsindim. Amma na kana son ka ce wani. Kafin siyasar ai ban gama harkar ilimi ba. Na'am. Ai cewa ka ce in duba makarantunmu na cikin gida, jami'o'inmu banda primary schools, banda primary, sannan secondary school duk yadda aka inganta su duk a basu da ciyarwa, aka zo aka yi jami'o'i har guda biyu manya-manya wanda a arewa nan dai babu irin sun, ba ka cire Ahmadu Bello University da Bayero University, su ne za su kafaɗa da University of Science and Technology ta nan wudu da Northwest University wanda take cikin Kano. Kuma duk ƙarƙashin gwamnatin jihar. Duk ƙarƙashin injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso aka yi su. Banda wannan da ya zo ƙarni na biyu, aka yi 501, farko ya ɗebi yara 501 aka tura su ƙasashen duniya. Yau su ne a duniya suke ayyuka, su ne a duniya suke ƙere-ƙere, su ne a duniya suke malaman jami'o'i, su ne a duniya suke likitoci, su ne a Najeriya suke direbobin jiragen sama, su ne lecturori a nan, su ne likitoci a nan Najeriya. Hadda ma makanikin jirgin ruwa. To kaji hadda makanikin jirgin ruwa, duk wannan harkar ilimi kenan. Ya zo ya sake ɗiban wasu 502, ya zo ya sake ɗiban wasu 503, ya sake ɗiban wasu 504, ya zo ya sake wasu wanda baya gwamnatin ma. A aljihunsa. A aljihunsa, dan da ni aka raka su, da ni kuma aka karɓo su da suka dawo 370. Da 71 ma, wannan lokaci baya cikin harkar gwamnati, ya yi wannan ƙuru ta hanyar abin da aka kira Kwankwasiya Foundation. Kamar da yadda yake faɗa cewar yanzu shi ba shi da aikin yi, a wannan matakin ya iya ɗaukar mutum 371 zuwa ƙasashen waje karatu a aljihunsa. To idan kuma Allah ya sa 'yan ƙasar Najeriya a kakar muna fata ta shekarar 2023 suka sahale mashi, kaga alamu na nuna cewar zai iya ɗaukan sama da 30,000 a lokaci guda kenan. Yes, ko ma miliyan da kaza, miliyan 3 da wani abu, ko miliyan 30 din ma an kaci, duk babu laifi. Domin shi burinsa bai ga kowa ya iliminta, ilimi ta fannin ilimin addini da ilimin zamani. Wannan shine a gabansu, domin ilimi haske ne. The moment once aka ce kana da ilimi, musamman kana da ilimin addini, kana da ilimin zamani, to ai ka samu. Me ya rage sai ka nemi sana'a. To shi kuma yace zan koya maka sana'ar, kuma zan ma baka jari
don ka je kai sana'a. Idan ka duba abin da ya kira lafiya jari, an yi wani tsari a cikin CRC lafiya jari inda aka horar da matasa akan harkar lafiya, domin ya ga cewa panadol in kana so sai ka tafi wani waje mai nisa, ka je ka samu wani mutum ma da baka san wani iri bane ma, ka bashi kuɗi baka san ma wani irin panadol din ya baka ko paracetamol ba. Ce mu horar da 'ya'yanmu da jikokinmu su ma su koyi wannan sana'ar ta magani, su je su yi karatun maganin tukunna, su dawo a ƙara horar da su, sannan kuma a ba su jari, a buɗe musu shaguna, sannan su zo su ci gaba da mu'amaloli na magunguna wanda an yi su birjik, ba ma wai a jihar Kano ba, a nan arewa maso yamma akwai jihohi da yawa da aka samu irin waɗannan abubuwa. So muna kan ilimi, in ka duba informatics, da can baya akwai wani abu da na manta, akwai wani abu da muka kira auren zawarawa. Mutane suna ga kamar bashi da muhimmanci, yana da shi. Dan wannan karan nima na yi koyi da shi na ɗanyi a nan wudu kaɗan, don a rage, don a nuna wa mutane shi burinsa ba zai iya duka gaba ɗaya ba ai, amma da ni da kai da shi da ke da kowa ya san yana da wani haƙƙi a kansa. Idan ɗaya za ka iya ka yi, misali idan slippers ko littattafai kawai za ka iya sayawa yaro, wani yaro ka gani a ɗan unguwarku yana zuwa makaranta ba shi da slippers ko ba shi da littattafai ko uniform ɗinsa ya tsage, kai ma ka ba da gudunmawa. Ainihin manufar community reorientation committee kenan, wannan CRC din, wato wannan kwamiti da aka yi na musamman na al'umma, na unguwa, na gari ba, na gari. Ku gari kusan kuna da wani nauyi a kanku na tsakaninku da 'ya'yanku. To duk waɗannan abubuwa ne na alheri wanda na kamar yadda na gaya ma ba za su misaltu ba, ba za su lissafu ba, ba za su iya faɗuwa a ɗan ƙaramin lokaci ba. Sauraron mu da kuma kallon mu a gida, kuna kallon wannan tattaunawa ne ta musamman tare da Honorable Kamilu Ado Isah, dan takarar dan majalisar tarayya karamar hukumar Wudil da Garko a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP. Sunana Bashir Anwar Fage. Mai girma Kamilu Ado Isah, za mu shiga cikin siyasar ka tsindin tare da kai da sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Kasancewar kun hada jam'iyya daya ta New Nigeria People's Party, wato wadda aka fi sani da NNPP mai kwandon kayan marmari, wani irin tanadi kai wa al'ummarka musamman na ƙananan hukumomin Wudil da Garko idan Allah ya sahale maka lokaci kuma jama'ar karamar hukumar Wudil da Garko suka lamunce maka ka tafi majalisar tarayya ta Najeriya a shekarar 2023, wani irin tanadi kai wa wannan jama'a? To farko dai ba yanzu muka haɗu da sanata Rabiu Musa Kwankwaso a jam'iyya ɗaya ba. Ni tun da na fara siyasa jam'iyyar mu ɗaya da shi, ni ban taɓa tsallaka titi ba, ban taɓa ɗaga ƙafata in bar shi ba, ban taɓa tunanin da sakan ɗaya in raba tafiya da shi ba, saboda na yarda da nagartarsa da jajircewarsa da kuma ideology ɗinsa, wato aƙidarsa ta siyasa ta daidai da irin yadda nake so. So tuntuni dama ni yaronsa ne a siyasance, koyi muke yi da shi, aƙidarsa irin tamu ce, saboda haka jam'iyyar mu iri ɗaya ce tun da muka fara siyasa, tare muke da shi, tare muke yi. Wato aƙidar ku iri ta jama'a ta ku yaran sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, aƙida irin ta ku sai ta yi daidai da ta shi sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso sosai. Na kuma ita muke yaɗawa mu ma da na ƙasa da mu. Da alama dai da na zo garin na ga alama haka. To alhamdulillah. Saboda haka maganar tanadi ga jama'ar ƙananan hukumomin Wudil da Garko, ai tanadin suna da yawa, amma babban abin shine idan aka zaɓo mutum, ai aka tura shi musamman majalisa ko ta jiha ko ta tarayya, to ai aike ne, wanda suka aike ka din nan sun amince da kai, sun yadda, sun baka kunnuwansu, sun baka idanuwansu, sun baka kafafunsu, sun baka tunaninsu ma, ka je ka wakilce su a wancan wuri. Kaga kowa ba karamin nauyi ba ne. So ashe dole ne ya zama idan ka je number one shine ya zama suna ganin ka, kada a zaɓo ka guje su, shine tanadi na farko. Ni ba wanda za su zaɓo in guje su ba ne, kamar yadda nake faɗa, da zan gudu lokacin da na yi commander na civil defense, to sannan nake da daman gudun bar mutane kuma ban gudun ba. So zan rika zuwa suna gani na, muna interact, muna mu'amala da su, ina sauraron su, suna sauraro na,
ta nan ne zan fi sanin me ya dame su, ta nan ne za su fi sanin menene majalisar tarayya mai ta kunsa, me ake yi a wurin wannan lokacin kenan. To yawan yanayin wannan fahimtar tawa da su saboda mu'amala nan zan san matsalolinsu, su kuma za su san tanade-tanaden da majalisar tarayya take da shi akan al'ummarta gaba ɗaya a ƙasa. To kaga ya zama wajibi gare ni kenan in tashi haikan in nemo musu duk wani abu da ake rabawa a majalisar tarayya ga 'yan Najeriya, duk wani abu da 'yan Najeriya za su iya samu ta hanyar majalisar tarayya. Wannan dama ce kenan, sun aike ni kuma zan aiku in je in nemo wannan abin in tabbatar na kawo musu. Shin na ci gaban ƙasa ne, kamar misali gine-gine, hanyoyi da sauran al'amura na ci gaban ƙasa, harkar lafiya, harkar ilimi, harkar sana'o'i, harkar ba matasa aiki, duk irin waɗannan abubuwa su ne. Musamman ma ni kwaɗayin da nake, idan Allah ya sa na je majalisar tarayya, ai ina da wani portfolio, wato wata dama wanda za ta iya jefa ni tsundum cikin kwamitin tsaro na majalisar tarayya. Dama bangare na ne, kuma na kai level din da zan iya shiga, na kai matakin da zan iya kaiwa. Domin assistant commandant general, mataimakin commander general na ƙasa ba ƙaramin abu ba ne. Ni na ga wannan wata dama ce nake da danke da ita a hannuna, wacce ina faɗawa majalisar tarayya za ta sa in shiga can kwamitin tsaro, wanda kuma wannan kwamiti na tsaro yana da alfarma da yawa, musamman akan matasanmu. Idan ka duba aikin yi ya yi karanci, to kaga shiga wannan kwamiti zai ba da dama duk wata hukuma ta tsaro ta ƙasar nan, daga kan soja zuwa har kan vigilante kenan. To Kamilu Ado Isah yana da dama ya je ofishin kowanne general a wannan ƙasar tamu ya nemi alfarma kuma a yi. Musamman kuma ma idan har Allah ya sa muna cikin wannan kwamiti, wanda kuma za mu shiga Allah yadda. To ta nan kenan a takaice abubuwa na more rayuwa, na inganta rayuwa, kuma musamman harkar ilimi. Domin yaro zaka ga ya samu admission, ya samu dama ya shiga makaranta, amma biya kuɗin makaranta kawai yasa yana da kwakwalwa da tunani da kwanya, amma yasa ba zai iya wannan karatu ba, shikenan watakila sanadiyar lalacewar su kenan. Ba mu ce za mu iya duka 100% ba, amma wallahi za mu kokarta matukar gaske. Domin da can ma ba ma zaɓar mu aka yi ba, wallahi mun yi iyayenmu, mutane shaida ne a wannan karamar hukuma tamu. Muna tallafa mutane wajen harkar ilimi musamman, da kuma sauran abubuwa na yau da kullum ma. A matsayinka na ɗan takarar ɗan majalisar tarayya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NNPP, wani irin ƙwarin gwiwa za ka ba wannan ƙungiya ta Kwankwaso Awareness Network mai taken K.A.N, da ƙwarin gwiwa da za ka bata a ƙarshen wannan tattaunawa tamu? Kafin wannan, muna majalisar tarayya muna fata injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso shi kuma shine shugaban ƙasa. Insha Allah. Kaga ashe mu za mu taya shi aiki. To za mu iya yin mu tabbatar gwamnatin injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ta ƙasa kenan, a matsayinsa na president, mun ba shi shawarwari nagari, mun taya shi aiki tukuru, ba tare da son zuciya ko nuna wani bambanci ba. A'a, za mu tsaya mu tabbatar ya tsaya yi wa ƙasa aiki, don amfanin da za mu yi masa kenan. Shawarwari nagari a can, Allah ya kai mu. Allah ya nufa. Amin amin. Sai maganan Kwankwaso Awareness. Wato kafin ba da shawara ina son gode muku. Wannan aiki da kuke, Allah ya saka muku da alheri. Babu wani wanda zai iya biyan ku sai Allah madaukakin sarki da ya ba ku zukata, zuciyar da kokari da yunkurin yin wannan abin da kuke yi. Muna fata Allah ya biya ku, kuma ku daure, ku jure, ku ci gaba da hakuri, ku kai wannan kunyar da kuka ɗauko. Alheri ne gare mu duka, alheri ne ga al'umma na jihar Kano da ma Najeriya baki ɗaya. Kada ku ja baya, kada wani abu ya firgita ku ko ya tsorata ku ko ya ba ku haushi. Ku tsayo yadda kuka taho da wannan tsari na wayar da kan mutane da kuke yi, to ku ci gaba da yin sa. Sannan mun zo wata gaba, jam'iyyar mu ta NNPP sabuwar jam'iyya ce. Da an san mu a wata jam'iyya, musamman mutane sun fi sanin mu a jam'iyya mai lema da, tunda mun yi ta muka barta muka sake dawowa muka sake barinta.
to har yanzu a karkara mutane musamman mata, iyayenmu mata, wallahi wasu sai kun tashi tsaye wannan awareness din sai kun kai shi ƙasa sosai ta sanar da wayar da kan mutane akan alamar jam'iyya mai kayan marmari, wacce alama ce da ita kowa ya san abarba, ya san lemo, ya san, amma ya kalarta take, kalolinta ya suke launi. To wannan na abubuwa sai kun kai su ƙasa, an tabbatar an ƙara, mu ma muna yi, amma dai tunda ku sunan ku awareness din, to ku ci gaba da wayar da kan mutane akan, na san awareness din na aƙidun injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ne, to amma dai ku hada da tsarin jam'iyya yadda mutane za su samu fahimta kamar yadda ya take me ta kunsa. Na'am. Kamar yadda sanarwa ta gabata dama a baya, mun gabatar maka da kanmu a matsayinmu na 'yan Kwankwasiya Awareness Network da kuma irin manufofi da aƙida na Kwankwaso. Cikin manufofinmu da akwai voter education da muka ɗauko, wato katin tantance wace jam'iyya mai zaɓe zai zaɓa. Wannan ma muna kan yi yanzu haka, muna bi lungu da saƙo don ganin an wayar da kan jama'a akan wannan. Very good. Shine wato mataki na ƙarshe da muka ɗauka. Da fatan kuma Allah ya sa a samu nasara a shekarar, muna fata ta shekarar 2023. Masu kallon ma gida, tattauna ta musamman kenan kuka kalla tare da mai girma Honorable Kamilu Ado Isah, wanda yake dan takarar dan majalisar tarayya ne mai wakiltar ƙananan hukumomin Wudil da Garko a jam'iyyar NNPP mai kayan marmari. A madadin shugaban wannan tasha da kuma shugaban wannan tafiya baki daya, wato Kumar Awwal Muhammad Sabo, da kuma mataimakiyarsa ta bangaren mata Madam Madalin Eba, sai ni Bashir Anwar Fage tare da mataimakina Balaraba Kwankwason Fage. Sunana Bashir Anwar Fage, nake maka sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Right Honorable Kamilu Ado Isah, we would like to know precisely, in brief, about your political ambition. Well, my political ambition is to get to the National Assembly and work for my people. I represent Wudil and Garko Federal Constituency very, very well. Under which platform? Of course, under the platform of NNPP, New Nigeria People's Party. Beautiful. Yes. Right Honorable Kamilu Ado Isah is a candidate from New Nigeria People's Party, popularly known as NNPP, representing, or rather contesting, a representation from Wudil and Garko constituency, federal constituency from Kano State. We would like to know exactly what are your desires to pursue for your people in the House of Assembly, especially Wudil and Garko local governments in Kano State. Yes, the first and foremost is to represent people very well. And when you want to represent people very well, you have to be in a situation whereby you are reachable by those people. Meaning, you don't run away from them. You just have to be available for them, to interact with them, so that you will be able to know their problems, and they will be able to understand the representation at the National Assembly. And that can only be achieved through interaction. Beautiful. Meaning, at the end of every month, or as the case may be, but I will make myself very much available to interact with my people. And that means I got to have a constituency office, a befitting constituency office in Wudil local government and Garko local government. And that's so that when I come in at the end of every month, or at the beginning of every month, as the case may be, or the middle of every month, I will be able to go to my constituency office and interact with my constituents and listen to their problems. Among those problems, there are some that can be addressed immediately. Some are for medium term, and maybe many others are for long term. Exactly. And those for immediate attention will be attended to immediately. Those for short term, I will tell them, and those for long term, I will tell them.
The most important thing is to make yourself available so that your people will be, the constituents, the electorates will reach you and talk to you and tell you their problems, and you understand their problems. You also tell them about what it means to be in the National Assembly, and they understand that with this mutual interaction and mutual understanding, there will be sanity in the polity, and people will understand what government is all about. And maybe you'll be able to encourage them to even help themselves. People can do a lot through self-help, but it's not encouraged in our societies. Anyway, the most important thing is with me at the National Assembly, I will transform the representation of Budil and Garko Federal Constituency. As it stands now, you are contesting under the platform of New Nigeria People's Party and NPP. Yes, sir. Representing Budil and Garko Federal Constituency. Yes, what are your goals towards your people in that constituency? Basically, it's to emancipate human beings, to provide job opportunities for our team in youth, to provide opportunities for traders, to provide basic amenities, infrastructural facilities, road network, because that is the basic thing that is needed, water, health, roads. These are, main or the basic amenities that you provide to the community, and they are in their need of these things because they produce farm produce. To bring those things outside takes a lot of problems and involves a lot of problems because we don't have more trouble. Feeder roads, we don't have them. Go to our villages and see how much they suffer to bring out foodstuff or to take in agricultural inputs. But by providing feeder roads to the communities, you are empowering them, you are making things easier for them. And they'll be able to feed the public, the population. We are facing insecurity in our dear country, Nigeria. What are your plans come 2023 general elections towards your people in terms of security situation, as you're a security personnel before and now and then? Yeah, well, that is why I said I hope I will be in the National Assembly, and I have all the prerequisites, the qualifications to get into the security committee, and I think I will be very useful there, not only for my constituency, not only for Kano State, but for Nigeria in general, because as a retired Assistant Commandant General in the Civil Defense, I have seen a lot. I have worked in volatile areas, for example, Taraba and Benue State. You know what those places are. I have seen what Nigeria goes through, or what Nigeria goes through in terms of security. And I have learned so much. Ondo State, Kwara State, I have seen it. I've gone around Enugu. I have seen Nigeria, and I have seen what happens. And there are solutions to all of these problems. The problem is the present government seems not to be interested in security matter at all. Because if at all there are so many avenues that you can address these issues. But these are not things that you talk much on the air. But with Rabiu Musa Kwankwaso as the president of Nigeria, I think... That's what I want to talk about. If at most, come 2023 general elections and Senator Engineer Dr. Rabiu Musa Kwankwaso emerges the winner, the new husband to Nigeria, you work hand in hand together to make Nigeria better. Yes. What are your plans again towards education, farming, and what have you? Yeah, well, everybody knows what he has done in Kano. I know you are from Kano South. Sorry to cut you short, Mr. Kamilu. Yeah. You are from Kano South. Yes. You know what farming means to these people in your area. Very well. And you know the insecurity we are facing even in Kano now. Right. What are your plans? Well, if at most, inshallah, you and Senator Engineer Dr. Rabiu Musa Kwankwaso emerges the winners of 2023 general elections. Yeah, the most important thing is to create a secured environment. With awareness? Yes, that is number one. You have to educate and make them aware, and that is when Kwankwasia Awareness Network will also come in with this channel. You can do a lot,
in terms of, because people need to be conscious of their environment. That is one of the lapses we have, that people don't care. They don't care. They don't seem to care about security. They think security is solely for government. No, everybody is involved in security, and people need to be aware. People need to take note of what happens in their environment, new faces, new visitors, new actions. Actions, thank you, yes. Events that are not common. All these things are worthy of recognition and worthy of reporting to security agencies. Awareness is very, very vital, and I think Kwankwaso Awareness Network will come in to do more there, and through other media and print and other other media stations. And you have a lot to do there, and that the government will also have to come in to support you, that to is motivate you, to mobilize you, so that you'll be able, if the government cares, not like the government of today. Now, we are talking about your government, Our incoming government will definitely support, and because we know how important your importance. Maybe we are not going to share it 50-50. Maybe you're going to give us No, I don't want 30, to you commit take 70. myself. No. I don't know what is going to happen there, but the most important thing is we are going to enjoy our support, definitely, because people need to be educated. Inshallah. And you are there to do that, especially this station and many other stations will do that. And after that, the government has to come in. You also equip your security agencies, because this is one of the lapses of government: provision of basic amenities or equipment to the security personnel. Sometimes these things come very late. We are not proactive, and other aspects of life or government generally. So I think our government, I am sure, inshallah, the government of Rabiu Musa Kwankwaso, and the government of Senator Representative, and the government of Senator Kao Sumaila, and the government of Kamilu Ado, and the government of Abba Kabir Yusuf, that is the government, and the government of State. Ali Abdullahi Manager in this case. We are going to work hand in hand, inshallah, with security agencies and the media. Once you have these people, and of course the ulamas, because you have to bring the leaders, community leaders into it. This is why people forget about what security entails. Community leaders, that is what is called neighborhood watch. Thank you so much. So if neighbors will do that, and that has to come through community leaders, that is the village head, the district head, the ward head, village head, and district heads. They have a vital role to play. And I once said it somewhere in one of our meetings that we have neglected, we have ignored the basic aspect of security by excluding the traditional institutions from the Constitution. Exactly. You need to give them a role to play. Those days, when a visitor comes to your village, he will be directed to the ward head. First and foremost. Exactly. And the ward head will ask him questions. Where are you from? What did you do? What do you want? What do you do? What do you want to do? And they will be placed appropriately. Maybe they will say, go to Giran Sarkin Noma, or Sarkin Ira, or Sarkin whatever. And that person is placed very well, and is under the watch of those traditional institutions. Then the ulamas, the malams, they have a vital role to do by educating people, preaching, creating awareness, enlightening people, but all these things have been ignored because of personal sentiment, because of, selfish interest, total lack of capacity, because there's that problem too. Those in power, most of them are not capable. They're just brought in, I don't know how, but they just found themselves there and they don't seem to know why they are there even. Well, thank you very much, Mr. Kamilu Ado Isah. Thank you, sir. Contestant under the platform of New Nigerian People's Party, NNPP. Time is not on our side. We are closing this special interview with you. On behalf of the entire production team headed by Comrade Awal Muhammad and myself, with my colleague here sitting next to me, Balarabe Kwankwaso Fage. My name still remains Bashir Anwar Fage.
I say goodbye. Thank you very much indeed and goodbye. Sako na kata fariyar kungiya ne na miko, Kwankwasiya Awareness Network kun ji sako. Kwankwasiya kan da kasanmu ita ce ta leko, a ƙarƙashin shugabancin Kwamar da Awwal Muhammad. Tafiyar Kwankwasiya ba za mu ki da kawai ba.